Yo, hello guys, welcome to the stream guys. మనం హాగ్వర్ట్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, అసైన్మెంట్ అంట, అది నేర్చుకుంటా. ఒక్క నిమిషం. అండ్ గైజ్, వచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి గైజ్, త్వరగా లైక్ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే. సెబాస్టియన్ టెస్ట్ చేస్తున్నాము. It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. సో ఇందాకలా వెళ్ళాం కదా, అదా? There's a secret passage just here. It's well disguised. ఇంకో సీక్రెట్ ప్యాసేజ్. Lumos. ఓ, ఇక్కడ టైంలా ఉంది అందులో. ఎంటర్. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. దిగో We used to వచ్చాడు. play gobstones here all Ominous the time. Gaunt. With my Oh. sister, Anne. Lumos. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Okay. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. Lumos. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind. Oh, and no idigo. spell could reverse Ominous it. gade His born wand blind seems anta. almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. Mm-hmm. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. And I've Gaunts certainly are never full of seen anyone else secret here. Again, Hello King mention bro, this welcome to no the stream one, bro. especially Ominous. He has no love lost for his family or their అయిపోయిందా secrets. బ్రో లంచ్? But this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden సో spells. వీళ్ళు ఇక్కడ Really? ప్రాక్టీస్ Like చేస్తూ what? ఉంటారు. Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. ఏంది బ్రో, నువ్వు తిన్నావా? తినేసా బ్రో, తినేసా.
That's ridiculous. A proper magical Hello, education Rohan ought bro. to Welcome include to the all stream, magic. bro. My thoughts Hello, exactly. Magic bro. A spell like Confringo is only Hello, truly dangerous in Narandaru. untrained hands. Tinnara, Such Tinisa, spells should be bro. properly taught, not banned. Yeah, To be and fair, happy Sri I'm Ramanavami admittedly partial andarki. to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. ఇంకా It వీడియోలో may స్పెల్ take a while to get నేర్పిస్తున్నాడు. the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo Confringo. అంట. Very well. Same to getting you, it. same to you guys. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. Oh, How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. ఇది బ్లాస్ట్ అవుతున్నది. నైస్. I have to say, మ్యాజిక్ ఏం I డూయింగ్. enjoyed that. The first time Ominous and I practiced కొత్త ల్యాప్టాప్ Confringo, కదా, we singed our eyebrows. గేమింగ్ ఏమో మ్యాజిక్ బ్రో. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. అసలు ఏమైంది? హెల్త్ బాగాలేదు అంటే I would be glad to. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses ఏం Hogwarts. ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నారు? She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be Magic bro, precisely ఉన్నారా? what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. వీడు Ancient నమ్ముతాడా? magic. I He don't used know what I was vanish. expecting to say, but it wasn't that. మాయమైపోయారా? What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this వాళ్ళు ability కరప్టెడ్ of yours, మ్యాజిక్ యూజ్ చేస్తున్నారు. does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an hour. Revelio. ఓకే, ఇక్కడ చెస్టులు కూడా ఉన్నాయి. లూట్ చేసుకుని జంప్.
Hello, Sebastian. Wait. You there? వీడొచ్చాడు I ఆమ్నస్ can గాడ్ hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. నువ్వు పవన్ బ్రో కోఆప్ ఆడారా అవును బ్రో ఆడేమో You breathe a ఇట్ టేక్స్ word టు about this place to కాకపోతే ఫుల్ anyone. గా కంప్లీట్ Not చేయలేదు even your precious లాస్ట్ మిషన్ Professor Fig will ఉండిపోయింది be able to help you. My father is friends with the సారీ headmaster. సారీ చేస్తాం I'm not చేస్తాం afraid నాది to రికార్డింగ్ exploit అవ్వలే that connection అతనిది if అయింది I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. వీడు ఎందుకు Sebastian is going to get an earful about this. యా బ్రో లాస్ట్ ఫైనల్ 2 మిషన్స్ పోయాయి ఓహో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అసైన్మెంట్ acquire and use a focus potion where maxima and endurance potion use them simultaneously అన్నీ ఉన్నాయిగా మెయిల్ వచ్చింది I would like to teach you Wingardium Leviosa. ఓహో It can be used to కొత్త స్పెల్ levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. ఓకే You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. వీడి కొంచెం హ్యారీ పాటర్ స్పెట్స్ వేసుకుని ఉన్నాడు That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. ఓకే వీడి See, ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, పఫ్ స్కిన్స్ I'm beginning to get a చిన్న reputation చిన్న as a బాల్స్ టైప్ లో coward. ఉంటాయి Some అన్నమాట have even taken to calling me Puffskein చిన్న Dunkin. యానిమల్స్ టైప్ I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but Oh, I'm too Poppy. afraid to take her up on it. Anyway, to పాపీ make అనేది matters ఇంకో worse, ఎన్పిసి I stupidly నాకు blurted గుర్తుంది. out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor. Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's Oh. supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. వాట్ షుడ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్
What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. ఇంకేం Have you seen the kinds of చెప్పాలి plants బ్రో, Professor మీ స్ట్రీమ్ Garlic ఎప్పుడు grows? ఇవాళ ఉందా If the స్ట్రీమ్? previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. కానీ I'd ఇంకా very మనకి much appreciate అల్హమోరా it. రాలేదుగా. Come and find me if you get the proof. డోర్ అన్లాక్ I shall be చేసే స్పెల్. forever in your debt. సారీ. Hidden herbology corridor. ఎడ్యూరస్ పోషన్ ఉంది. ఇవి తీసుకోలేదేంటి నేను ఇంకా రెసిపీస్. Intriguing. Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. ఇవాళ ఏం లేదు బ్రో. ఓహో, నేను కూడా ఇప్పుడు జస్ట్ 2 hours చేస్తా బ్రో. మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళాలి ఈవినింగ్. ఏంటిది? ఎండ్యూరింగ్ కర్స్ అంట. ఓహో, నాకు సెమ్ దగ్గరలో ఉంది, ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్స్ ఉన్నాయి, సో కొన్ని రోజులు స్టాప్ చేస్తా. కొన్ని వీడియోస్ అయినా పెట్టండి బ్రో, ఒకవేళ మీకైతే ముందు రికార్డెడ్వి గట్రా. Revelio. సీక్రెట్ రూమ్స్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ పోర్షన్స్ ఉంటాయి రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్లో. యాక్చువల్గా నేను కొంత అప్గ్రేడ్ చేశా, చూద్దాం. ఓకే ఓకే. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. ఇలా పెట్టుకున్నా అన్ని. అండ్ పోర్షన్స్ టేబుల్ ఒకటి సెట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఆక్స్మీట్కి వెళ్ళి పోర్షన్స్ ది కొనుక్కోవాలి, అదే కదా. Hello there. మ్యాక్సిమా In the market పోర్షన్ for potions, are we? ఫోకస్ కొనుక్కోవాలి 2. ఓహో, మన దగ్గర తక్కువే ఉన్నాయి. ఫోకస్, ఇన్విజిబిలిటీ, మ్యాక్సిమం. A wise decision. Thank you. ఇన్విజిబిలిటీ అవసరం లేదులే. A
A wise decision. Thank you. I hope to see you again. నేను ప్రీ రికార్డ్ చేసినవన్నీ అప్లోడ్ చేసేసా. సో నో కంటెంట్ లెఫ్ట్ విత్ మీ. ఓహో, ఓకే, అన్నీ చేస్తారా? వీడు ఏంటంటే ఎక్వైర్ అండ్ యూజ్ ఏ ఫోకస్ పోషన్ అన్నాడు. ఎడ్యూరస్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయమన్నాడు. Excellent. అయిపోయింది. హలో ప్రణీత్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. లంచ్ అయిపోయిందా బ్రో? ఓకే, ఇది కూడా చేసేస్తే వింగాడియం లెవియోసా వస్తుంది. వెనమస్ టెంటాక్యులర్ మ్యాండ్రైక్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఎనిమీస్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఎనిమీస్ని వెతుక్కోవాలి. Good to see that Arn is back in business, now that that awful loyalist camp is gone. ఇక్కడ ఉంటారుగా ఫర్బిడెన్ ఫారెస్ట్లో ఎనిమీస్ అయితే ఉంటారు. అయిపోయింది. ఎక్కడ వచ్చింది బ్రో మెయిన్ స్టోరీ? రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది బ్రో. సెబాస్టియన్ని కలిసా. సెబాస్టియన్ ఒకటి నేర్పించాడు. Revelio. Confringo. కాన్ఫ్లింగో, అది అయిపోయింది. Acquire and use on multiple enemies simultaneously. ఓకే, సో ఇప్పుడు అసైన్మెంట్స్ చేస్తున్నా ప్రస్తుతానికి. Confringo. టెంటాక్యులర్ ఎక్కడ ఉంది? Protego. Stupid one. Confringo. Expelliarmus. Stupid one. ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, Tricky little cake flapper. పని చేస్తా. మ్యాండ్రైక్ యూజ్ చేయాలి కదా, మ్యాండ్రైక్ పెట్టుకుంటా. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి యూజ్ చేస్తే అయిపోద్ది ఇది కూడా. ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు. హలో యశ్వంత్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. Potato! Is that all you know? Learn that in first. Time to get. Better luck next time. Back in the... Clumsy little fool. ఏంటి అది సెలెక్ట్ అవుట్లే? ఇప్పుడు అయ్యింది. Assignment's all finished. Looks like. Accio. Protego. Stupid one. Expelliarmus. Confringo. I won't go down as easy. Accio. Leviosa. Is that the best you can do? Reducto. I think not. Accio. Expelliarmus. Leviosa.
అసైన్మెంట్స్ అయితే అయిపోయి ఇంకా క్లాసులకు వెళ్ళిపోవడమే. డిపల్సో వస్తుంది, వింగాడియం లెవియోసో వస్తుంది, తర్వాత ప్రొఫెసర్ ఫిగ్ని కలుస్తాం. యో యకుజా 5 ఆడినా ఐ స్టిల్ గాట్ మూవ్స్. నైస్ బ్రో, లాంగ్ టైమ్ నోసి. యా మీరు కూడా. యశ్వంత్ బ్రోకి ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి, అందుకే ఈ మధ్య రావట్లే. Revelio. ఓ ఏమైంది? బగ్. మావుడు అవుట్ ఆఫ్ ది మ్యాప్ వెళ్ళిపోయాడు. భలే ఉంది. ఓకే, జస్ట్ వీడికి డ్రీమ్ బ్రో, అంతే, ఎగిరి పడినట్టు. Wonderful to see you again. కానీ టీచర్ బాగుంది, ఈ టీచర్. I've completed my assignments, Professor. దానిలో ఎడిట్ Pleased to hear it. చేస్తావు. Professor Weasley will be నేను too. I'll be sure to let her know how well you're డెవిన్సీ coming along. రిజాల్వ్ అని ఒకటి ఉంటుంది Thank you, బ్రో. Professor. కాకపోతే Professor దానికి Hackett tells me she taught you Leviosa. 16 GB కావాలి So ర్యామ్. you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. లేదు, వేరే డైమెన్షన్ కి వెళ్ళాడు When మ్యాజిక్. executed correctly, you should be able to Landed pick it. up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. ఓకే, వింగాడియం లెవియోసా అయితే నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ దన్నమాట. లెవియోసో కంట నెక్స్ట్ వెర్షన్. లెవిటేషన్ జార్. సో ఇలా మార్చుకోవచ్చు కూడా డిస్టెన్సెస్కి. బాగుంది. I was wondering, what It's made you want to teach Leviosa, herbology? not How lovely Leviosa. of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation Crazy is a bro. bit Bro, of a dream ఇప్పుడు come లంచ్ true. చేస్తూ ఛాంబర్ After graduation, Chamber I of was Secrets thrilled to be start asked to చేశా. step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh కానీ ఇది dear. ఫస్ట్ పార్ట్లోది కదా. Shame for him, but it worked out well for you. ఛాంబర్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్ స్టార్ట్ చేశా. Well, he never cared, really cared. డెవిన్సీ for the రిజాల్వ్ plants, and డౌన్లోడ్ he చేశా, could కానీ sense చాలా it. కాంప్లెక్స్ గా You should ఉందని be డిలీట్ surprised how చేశా. perceptive a plant అవునా, can be. అంటే ఎడిటింగ్ At దాంట్లో any rate, కొంచెం ఈజీ the బ్రో. trouble began one day when యూట్యూబ్ he లో got into a ట్యూటోరియల్స్ wagon చూసా tree. నేను. Unfortunately for him, Notes his leaves were hiding చాలా a bow complex. truffle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast కానీ క్వాలిటీ gouged అయితే the professor's కత్తిలా eyes వస్తుంది బ్రో quite fiercely, డెవిన్సీలో. but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not ఫస్ట్ quite. మీరు ఆ After పాపకి 3 weeks at St. Mungo's, my మ్యాజిక్ చూపెట్టండి. predecessor regained a tiny bit of his ఇవ్వడదా, eyesight. ఇవ్వడదా. He insisted on అది returning private to the గా. greenhouse. Within నమస్తే a week, he claims by accident బ్రో, మీ ల్యాప్టాప్ picked a ఏంటి బ్రో? Chinese మ్యాజిక్ బ్రో. chomping cabbage, so it ఎందుకు was బ్రో back అడిగారు to St. ఎందుకు? Mungo's for him. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain.
He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. ఇప్పటికి Very గుంట kind of ఫ్లాట్ you to అవుద్ది. say. I do love these gardens మీకే and helping my students సొంతం. grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and కాకపోతే remember, మ్యాజిక్ be చేయండి. kind to your Wigan trees. హెచ్పి విక్టర్స్ 15. వాట్స్ యువర్ నేమ్ బ్రో? నాగేంద్ర బ్రో. ఇదే రూము. Revelio. సీక్రెట్ రూమ్ ఇదేనా? హలో రోలెక్స్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. లంచ్ అయిపోయిందా మీది? ఇంకో అసైన్మెంట్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు వీడి క్లాస్లో కొత్తది వస్తుంది. ఏంటి కొత్త ల్యాప్టాప్ వచ్చిందని హాయ్ రష్ బ్రో. హలో రోలెక్స్ బ్రో. మీ రియల్ పేరు ఎందుకు రివీల్ చేస్తారు? పర్లే మీరు బ్యాట్మ్యాన్ ఇలా రివీల్ చేయకూడదు. ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ 2? అదిరిపోయింది. నిన్న బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అందరం రోలెక్స్తో పాటు. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn చాలా to ఉందిగా. pulsar. ఎక్స్ప్లోర్ Let's పార్ట్ see what 1 you can లాగా do. లేదుగా. వామ్మో. అవును బ్రో. Concentrate. Do not let your mind wander. If you get like this, Mr. Nagendra, we are pleased to say that you have been accepted. Bro, ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోతా. ఇంకా మొత్తం మ్యాజిక్ అంతా నేర్చేసుకుంటా. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I think. డిపల్సో కూడా బాగున్నట్టుంది కదా. రెపెల్స్ మెనీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఎనిమీస్ విత్ కన్సిడరబుల్ ఫోర్స్. ఓకే, సూపర్ బ్రో. నాకు ఫ్రేమ్ డ్రాస్ అవ్వకుండా ఉంటే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది. I never fold down a corner in a రష్ book. బ్రో నాకు నేర్పిస్తారు మ్యాజిక్? లేదు. There are so many old books in the library. I'd say you'd be hard pressed to find one now. The worst nightmare Potterheads can imagine if their
Really exists a wizarding word, but we just muggles. Oh, అదేంటి ఓపెన్ అవట్లే. ఓ లోడ్ అవుతుంది. చాలా రోజుల తర్వాత ఎకుజా 5 ఆడే. బాగానే రన్ అవుతుందా బ్రో మీ దాంట్లో ఇప్పుడు? You're back. Finally. Minister Spavin talks ఏ more ఎందుకు than నేర్పి hints. మీరు మగల్ బ్రో అందుకే Ranted on and నేర్పిన. on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. బుక్ తీసుకుని రమ్మంటేనే వాడు చెప్తా అన్నాడుగా. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath ఆ us రన్ all అవుతుంది this time. రికార్డింగ్కి ఇబ్బందిగా ఉంది. అవునా సూపర్ బ్రో. వినీత్ హూ ఈజ్ మగుల్ బ్రో? మగుల్ బ్రో మగుల్స్ అంటే నువ్వే బ్రో. మ్యాజిక్ రాని వాళ్ళు 100 versus 1 కోసం. అవును బ్రో అందుకే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా. నీకు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కదా బ్రో. This looks promising. ఈ అమ్మాయి ఏం జరుగుతుందిరా? వావ్. A map. There's Hogsmeade. Mm-hmm. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. ఇప్పుడు వస్తాడేమో ప్రొఫెసర్ ర్యాకమ్. If only you were here to see this. మరియమ్మా Revelio. నిజంగా భలే సెట్ చేశాడు హాగ్వర్ట్స్. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the Oh, pedestal chill. as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. హ్యారీ See పోటర్లో now why విచ్ you అంటే needed to return with the book? I do. ఇండియాలో I also చూడాలి see why you refer to లేకపోతే this room as the map chamber. That you have come మంత్రగత్తె this far అంటే tells me విచిత్రంగా that you ఉంది possess వినడానికి. extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. ఏం ట్రైల్స్? Trials that you must complete on your own.
Oh, Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? yes, I do. You and your friend Charles spoke of the Portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Berserk Charles చూసారా? is another of It's the a keepers, masterpiece. a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, It's finding called this the room, map chamber. none of these was a trial. This They only. were an Oh, important okay. part of the journey, but they were not trials In the map, themselves. అవును bro. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Yes. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. సో వీడొక్కడే చేయడానికి అవుతుంది. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చా. ఓహో, ఇంకో అసైన్మెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. How would you like to learn the knockback jinx Flipendo? Once you've completed Flipendo. the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. ఫ్లిపెండో పాత గేమ్స్లో ఉండేది ఆ స్పెల్. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defendo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. సో ముందు ఈ అసైన్మెంట్స్ చేసుకుంటా, ఆ తర్వాత ఇది కంటిన్యూ చేస్తా. అదే బెస్ట్ అనుకుంటున్నా. The 3 trials of ancient magic in which you need to go 3 repositories where you need to fight very big powerful gods. ఓహో, ఓకే ఓకే. రష్ ప్రో మ్యాజిక్ చేసి పికిల్ స్టోర్ స్టార్ట్ చేయండి. సరిపోయింది, నువ్వు నీ పికిల్స్ గోలా. రష్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ పికిల్స్. నా పికిల్స్ ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే స్టాక్ మొత్తం తీసుకుంటారు. అండ్ మంచి కస్టమర్ సర్వీస్ కూడా. వాయిస్ రికార్డింగ్ కాదు బ్రో, వాటిని ఆ లెటర్స్ని ఏవో అంటారు, మర్చిపోయాను నేను. లెటరే ఓపెన్ అయ్యి చదువుతుంది, అది కూడా మ్యాజిక్కే.
సెకండ్ పార్ట్ కానీ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. పాప్ బాల్స్ ఓవర్ హాగ్స్మీడ్ స్టేషన్ పిడిచ్ పిచ్చర్. ఓహో, బెలూన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఓహో, ఇవే. అరే రే, Revelio. త్రీ డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉంటాయి, బట్ ఐ డోంట్ నో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వన్ నేమ్ ఇస్ హౌలర్. హౌలర్ లెటర్స్లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ లెటర్స్ రేజ్ వారి ఎమోషన్స్ పైన బేస్ అయ్యి డివైడ్ అవుతాయి 3 టైప్స్లో. ఎగ్జామ్స్ అయ్యాక నేను చరణ్ బ్రో నైట్ టైం హ్యారీ పోటర్ సిరీస్ చూస్తా. చూడండి రష్ బ్రో, ఈ బ్రూమ్ స్టిక్కి మంటలు అంటుకున్నాయి. ఎస్ బ్రో, ఇది కొత్తది కొన్నా, 600 ఇది. బాగుంది ఇది. ఇంటర్లో చూసా, గుర్తులేదు, అందుకే మళ్ళా చూద్దామని. అదే డిజైనే. గోబ్లెట్ ఆఫ్ ఫైర్లో ఇలాగే కదా అవుతుంది వాడికి. హాగ్స్మీడ్కి వెళ్ళమన్నారు కదా. మామూలుగా అయితే గుర్తుంది ఏదో ఒకటి, నేను సిరీస్ ఆర్ మూవీస్ చూస్తే, కానీ ఇది అంత గుర్తులేదు. బూస్ట్ ఇచ్చాడు. అది కొంతసేపే ఉంటున్నది అనమాట. బ్రూమ్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు బ్రో. కొన్ని క్లాసెస్ గట్రా అటెండ్ అయితే అప్గ్రేడ్ వస్తాయి అనుకుంటా.
ఓకే, హాగ్స్మీడ్ స్టేషన్ అన్నాడు వాడు. అది ఎక్కడుందో మనకేం తెలుస్తుంది? ఏంటి డ్రాగనా? మ్యాప్లో డ్రాగన్ కనిపించింది. Revelio. Mysterious and a bit unsettling. What to do? యూస్ చేయండి. ఇగో ఇదే బూస్ట్. ఓకే, ఇక్కడే ఉన్నాయి బెలూన్స్ ఉన్నాయి. మరి ఇవే అని అనుకుంటున్నా. ఇవి కాదు. ఓకే, ఇన్వెంటరీ ఎక్స్పెన్షన్ వచ్చిందంట ఏదో. ఇది నేను తర్వాత చూస్తా గైస్. ఇంకో క్వెస్ట్ చేసుకుంటా. హ్యారీ పాటర్ గేమ్ మొబైల్ వెర్షన్లో రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓహో, నాకు తెలియదు. ఓకే, అయితే డెవెన్ సిరీస్ వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. నాది 16 GB ర్యామే. ఓకే ఓకే, అయితే ట్రై చేయండి. కొంచెం ఎక్కువ రీసోర్సెస్ తీసుకుంటుంది అనమాట అది. పర్సనలీ ఐ నెవర్ లైక్ ద మొబైల్ గేమ్. సో సెకండ్లో ఉంటుంది, బాగోదు. 2Dలో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నాకు ఈ గేమ్ రాకముందు అదే బెస్ట్ అనిపించింది బ్రో. లెగో గేమ్స్. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Accio. 15 పేజెస్ కలెక్ట్ చేస్తాను. సూపర్. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. A wise decision. Thank you. ఓహో, డబ్బులు లేవు. Very good.
Never hurts to keep my stocks replenished. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. దీనికి మంటలు వస్తాయి కాబట్టి ఈ బ్రూమ్ పేరు యాంబర్. ఓహో, ఓకే ఓకే. డ్రాగన్తో ఫైట్ చేయండి. రిజల్వ్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. నాది 16 GB ర్యామ్. మధ్యలో యాక్టివేషన్ వర్డ్ చేశాడు, ఫ్లాప్ అయింది. ఏంటి చేశాడు? Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Minecraft Fatima Harry Lawang Potter ordered a kuda few invisibility Mount. potions. I అవును used to బ్రో, go నేను myself, ఇన్స్టాల్ but చేసా lately Fatima has మైన్క్రాఫ్ట్. taken to turning every visit into an argument. స్టోరీ మోడే ఉంటుంది అక్కడ. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I లండన్ maintain నుంచి స్టార్ట్ excellence when అవుతుంది she orders బస్సు so అవన్నీ often, ఎక్కచ్చు. giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her లెగో potion గేమ్ వాడు recipes one కరెక్ట్గా day. చేశారని హ్యారీ పాటర్ ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్ చేశారు. మంచి ఫన్ ఉంటుంది లే. క్వెస్ట్లు అన్నీ తిప్పుతూనే ఉన్నాడు. గ్రో అండ్ హార్వెస్ట్ ఫ్లక్స్ వీడ్ అంట. మనం ముందు అది ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఫ్లక్స్ వీడ్ది సీడ్ షాప్కి వెళ్ళాలి. సీడ్ షాప్ ఇక్కడ ఉంది. ఇటు సీడ్స్ ఉంటే తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. రష్ బ్రో ఇయర్లో లెగసీ డౌన్లోడ్ చేయండి, మైన్క్రాఫ్ట్ కోఆప్ ఆడదాం. అవునా? ఓకే ఓకే, ట్రై చేస్తా. అన్నీ కొనేసాము. రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. బ్రో మీరు ఫ్లిపెండో, గ్లాషియస్, డిఫెండో నేర్చుకోకుండా రకం ట్రయల్ స్టార్ట్ చేయకండి. అవునా? ఓకే ఓకే బ్రో. మరి హాగ్స్మీడ్ రైల్వే స్టేషన్ అంట, అది ఎక్కడుంది? Dick thinks you should be proud of all the potions you brew. యష్ బ్రో మీ రూమ్ అంతా డార్క్గా ఉందేంటి? డార్క్ థీమ్ పెట్టా బ్రో, గోతిక్ థీమ్ మొత్తం అంతా. ఓకే, ఇది కూడా మళ్ళీ మనం అటాక్ చేయాలి. బెలూన్స్ది ఎక్వైర్, యూజ్ అండ్ ఇన్విజిబిలిటీ పోషన్, ఎక్వైర్ అండ్ యూజ్ అండ్ థండర్ బ్రూ పోషన్ అగైనెస్ట్ ఎనిమీస్. ఓకే,
సో ఈ రెండు ఒకేసారి ట్రై చేద్దాం. సేమ్ ఇందాకల ప్లేసే, హోల్ మ్యాప్. ఫర్బిడెన్ ఫారెస్ట్. రెయిన్ వస్తుంది. అవును బ్రో, రెయిన్ వస్తుంది. మనం ఓహో ఓకే, మొత్తం అంతా లూడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ గాల్లో ఎగిరేడు అనుకున్నా బ్రో. How could you stop at only one inferiors? Why not make a few extras while you're at it? I could use an inferiors for anything. They could fight anyone who annoys me, for example. Hey, I wouldn't trust an inferiors to do anything. They've no mind nor will of their own. కొంచెం లోడింగ్ ఇష్యూ ఉంది. అవును, ఫస్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తే చూపెట్టట్లే బ్రో. ఓ ఇది బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎనిమిస్ లేరేంటి? ఇందాకలంతా ఫుల్గా ఉన్నారుగా. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నారు. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. I'll check your pockets after you're dead. Has no one heard of using a wand these days? No. అరే డ్రింక్స్ తాగలేదు. ఇన్విజిబిలిటీ పోషన్, acquire and use thunder 2 potion against enemies. థండర్ బ్రూ లేదేంటి? ఓరే ఒక్కబడింది. ఓహో ఇక్కడికి చూపెట్టింది బో. వెళ్ళాలి. ఓకే, Revelio. కానీ ఇది బాగుంది. మనం ఫ్లై చేసుకుంటూ రెవెల్యూ కొడితే మొత్తం మ్యాప్ అంతా లోడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇటుపక్క అయినా వెళ్ళొచ్చు అని చూపెడతారు. Down, truck. It isn't so very. Confringo! You'll peter out soon enough. Stupid. Expelliarmus. Reducto! Protego. I think that one hurt. Yes. Confringo. Accio. Accio. Protego. Rookwoods don't go down easy. What have you done?
Confringo! Expelliarmus! No! What's that? Accio! Confringo! Protego! Stupid! Accio! Expelliarmus! Oh, it'd take more than that, son. I know a Merlin trial when I see one. A castle. Must have been quite stately in its time. సరిపోయింది ఇది కాదు. చూపెట్టలే బ్రో. ప్రెజెంట్ అయితే నాకు గ్లాషియస్ది ఆక్సిమిడ్ స్టేషన్ కనిపించలే. అమ్మా ఇంత పెద్దదా మ్యాప్? ఇదిగో డ్రాగన్ వెళ్తున్నది మ్యాప్లో నుంచి, కానీ మనకి కనిపించలే. సర్లే తర్వాత చూస్తా. మీరు ట్రయల్స్కి కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఏన్షియంట్ మ్యాజిక్ స్లాట్స్ 4కి అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే 4 times యూస్ చేయొచ్చు ఏన్షియంట్ మ్యాజిక్. బ్రో బీజీలో ఉంటుంది లైవ్, నేను గోయింగ్ అవుట్. ఓకే ఓకే బ్రో. మా దగ్గర వెదర్ ఇవాళ ఏంటి టెంపరేచర్ హైగానే ఉంది బ్రో. వర్షాలు ఏం లేవు. ఇప్పుడు ఇంకో పోర్షన్ కొనుక్కోవాలి. Do let me know if I can be of any assistance at all. ఇన్విజిబిలిటీ ఉంది. అండర్ బ్రూ కావాలి అని 1000 కావాలంట. ఏ బొక్కలేవు మన I దగ్గర hope ఇప్పుడు. to see you again. Farewell for now. అండ్ మనీ ఎలా సంపాదించాలి బ్రో? నా ఉన్న మనీ అంతా కొనేసా. సీడ్స్కి వాటికే అయిపోయింది.
సౌత్ హాగ్వర్ట్స్ రీజియన్లో చెక్ చేయండి బ్రో, దొరుకుతుంది. ఓకే బ్రో. సౌత్ అంటే ఇటుపక్కే. ఓన్లీ ఇక్కడికి పెట్టుకుంటా, అక్కడ సైడ్ మిషన్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఏమైనా ఎనిమీస్ ఉంటే ఫైట్ కూడా చేసుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి. ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓ సార్, ఓహో కుప్పల్స్ పెట్టుకుంటేనా? ఆగరా. I should investigate. Levioso. Capolso. అమ్మయ్య, అదేంటి అవ్వలేదైనా? లాంచ్ బర్నింగ్ ఎర్నియా? ఓకే. సారీ బ్రో, సౌత్ హాగ్వర్ట్స్ కాదు, హాగ్స్మేడ్ దగ్గరే. ఓహో ఓకే, నేను ఈ క్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ హాగ్స్మేడ్కి వెళ్తా బ్రో. మన గాబ్లినే, వీడికి హెల్ప్ చేసాం. I've been painting and painting. Incredible how such darkness can ఏమైనా inspire డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వచ్చు such కదరా? beauty.
appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? Sorry. Always late that. Revelio. నీ అల్హోమోరా ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయో వెయిట్ చేస్తున్నా. ఇదిగో నీ పోషన్స్. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. సరిపోయింది. అది నిజమా కాదా? ఇన్విజిబిలిటీ పోషన్ యూజ్ చేయాలంట. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Drink it and then? Just having a look around, if that's all right. Of course. Please, let me know. ఇది ట్రాక్ చేస్తే కానీ అవ్వదా ఏంది? కామెడీ ఉన్నాయి క్వెస్ట్లు. Nice to see you again. Likewise. What do you have for sale? Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. Always been keen on... హాగ్స్మీడ్ దగ్గర. సౌత్ హాగ్వర్ట్స్ కాదు, హాగ్స్మీడ్ దగ్గర. బ్రో ఇప్పుడు చూపెట్టింది బ్రో, అది సరిపోయింది.
Revelio. ఇంకో అమ్మయ్యా ఓహో ఇవి రావట్లే మళ్ళీ Brilliant. ఇదే కదా క్లాస్ అంతే How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your Wonderful. broom through the process? I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention ఇది to your wand కొత్త work. క్వెస్ట్ గ్లేసియస్ అంట హలో మైటీ బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office Revelio. before taking it out into the world. Accio. Glacius. There you go. ఓకే ఫ్రీజ్ అవుతుంది Get in there quick. Depulso. Glacius. I think it's learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. It's good, black children. Good thing Professor Weasley. పైనే ఉంది ఎంట్రన్స్ I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving,
It's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. వచ్చింది ఫ్లిపెండో. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Mind the plants, please. Flipendo. You're a natural. Expelliarmus. Levioso. Flipendo. Confringo. అంతేగా. మయ్యా థండర్ బ్రూ వచ్చింది, కొన్ని అవసరంలే. ఫైర్ అండ్ యూజ్ అగైనెస్ట్ ఎనిమీస్ అన్నాడు వాడు. ఎనిమీస్ వైపు వెళ్ళాలి. Flipendo. Levioso. Protego. Stupid. Yes. ఓహో, Flipendo. Stupid. అండర్స్ వస్తున్నాయి ఈ పోషన్ వేసుకోగానే. జరిపోయింది. మన చుట్టూ ఇంకా తిరుగుతున్నది క్లౌడ్స్. నైస్ నైస్. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, ఒక్క నిమిషం. shortcuts only ever lead to shortcomings. Okay. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Okay. Done.
ఇది కూడా మంచి పవర్ఫుల్ స్పెల్లా ఉంది. Very good. It seems you have a grasp on I would encourage you once again to practice here in the classroom. Flipendo! And of everyone else. It's a pleasure to have a student who actually heeds. Confringo! Flipendo! Expelliarmus! Defendo! As I mentioned earlier, Defendo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Well, I had a friend who once went. ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒకసారి రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళి. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మెయిన్ క్వెస్ట్కి కంటిన్యూ చేస్తాం. ప్రెజెంట్ అయితే ఇంకేమీ లేవనుకుంటా. అంతే. ఇంకోటి కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా, తీసుకుంటా ఒకటి. సో 4 ఉంటాయి. Blocking a spell with perfect Portkey will send you. Oh. నేను ఇక్కడి వరకు అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతా మెయిన్ క్వెస్ట్కి. That's been a pleasure. Hey. Intriguing place, Zanbakar's tower. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could,
but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని మార్చుకుంటా. Well, this isn't ideal. No, it isn't. ఇది This ఫస్ట్ way. ఇది ఇలా ఉంచుతా. I'd suggest సెకండ్ we అయితే use the మారుస్తా. disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. కింద కూడా మార్చేయాలన్నీ. చాలు ప్రెజెంట్ అయితే. లెట్స్ గో. హలో తేజ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. గుడ్ మార్నింగ్. Quickly now. గుడ్ మార్నింగ్ బ్రో. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. ఓహో, సైలెంట్ టేక్ డౌన్ ఇది. Well done. ఇలా అందరినీ చేసేయచ్చా? బాగుంది. Petrificus Totalis. పోషన్స్ ఆఫ్ ఓకే. Someone there? Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? ఓహో, వీడు కనిపెట్టాడు. Stupid to come here. Defender. 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 Well, Confringo. Stupid. Depose. Incendio. Expelliarmus. I won't rest. Incendio. Accio. Expelliarmus. Lucky, that's all. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Revelio. ఇవి ఇంకా అలవాటు అవ్వాలి. తెలిసివి ఏవి ఎటు పక్క ఉన్నాయో మర్చిపోయా. ఆ టేబుల్ కూడా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. లేజీ డే బ్రో. సేమ్ బ్రో. Looks like we found the entrance. నాకు ఇప్పటికీ ఇంకా నిద్ర వస్తుంది. It's locked. ఈ స్పెల్ నేర్పించరా. An unlocking charm.
Very handy. No time now, but if you don't learn it Revelio. soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. ఓహో పోషన్స్ అయితే మన దగ్గర ఫుల్గా ఉన్నాయి. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sambakar's Tower. అదేంటి ప్రొఫెసర్ ఎక్కడి నుంచి ఓ ఇక్కడ పెయింటింగ్ ఉందా? Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. Okay. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable ఏంటి బ్రో hands. స్పెషల్ ఇంట్లో That's ఏం it. లేదు బ్రో. Be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. ఏమీ లేవు. వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ A చేసుకున్నాం. reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. బోరింగ్. Revelio. ఓహో ఇక్కడే ఉన్నారా? హలో బటర్స్కే బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. అయిపోయిందా? స్లీప్ వేసారా? Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. మీ స్ట్రీమ్ అలా ఓపెన్ చేసి పెట్టా, స్టార్ట్ అవ్వగానే వస్తుంది కానీ. సూపర్. పడుకున్నారా? గట్టిగా స్లీప్ వేసా, సరిపోయింది. Reparo. రిపేర్ చేయడానికి ఏం లేదు. Impressive. That Oh. must have done something. Best have a look around. నైస్. అందరం స్లీప్ మోడ్లోనే ఉన్నాం అయితే సండే. అవును బ్రో, నేను మార్నింగ్ 4 వరకు ఉన్నా గేమ్ ఆడుకుంటూ. 3:30కి అలా ఆప్సేలే,
4 వరకు కొన్ని ఎడిట్ చేసుకున్నా. ఇదేంటి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది? మళ్ళీ అలా పైకి వెళ్తుందా? Revelio. 2.5 hours పవర్ నాప్ సూపర్. నేను ఈ స్ట్రీమ్ అయిపోయాక వేస్తా. సిక్స్కి క్లోజ్ అయిపోయింది. మేబీ ఇక్కడ ఏదో పోర్టల్. మరి ఇదేంటిది? సారీ బ్రో, పవర్ పోయింది. ఇక్కడ హైడ్లో వర్షం పడేలా ఉంది, అందుకే పోయింది అనుకుంటా. ఎనీవే బ్యాక్ అగైన్. నో ప్రాబ్లం బ్రో. దొరికింది బ్రో, అయిపోయింది. అన్ని స్పెల్స్ వచ్చేసాయి. Revelio. పెన్సివ్ ఉంది కాదు. వాడెవడో రెడీగా ఉన్నాడు ఫైట్ చేయడానికి. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Guru. Protego. Accio. Expelliarmus. Incendio. Cabalso. Glacius. Freeze. Levioso. Glacius. Protego. Revelio. What have the keepers planned for me? These look familiar. Okay. Get ready for some big fight. ఇవన్నీ పెద్ద ఫైట్స్ అయ్యేలా ఉన్నాయి. ఓహో, కింద నుంచి వచ్చింది. సూపర్. Revelio. Accio. Revelio. Accio. ఇప్పుడు ఉంటుంది చూడు, బుర్ర పగిలిపోద్ది. సూపర్. Revelio. Accio. Revelio. Was it Accio I ఏం used బఫర్ before? అవుతుందా? ఓహో,
Accio. Revelio. Accio. సర్లే ఇక్కడేదో ఉంది ఇచ్చారు. బ్రో డ్రాప్ ఫ్రేమ్స్ అయితే ఏం లేవు బ్రో, తెలియదు మరి. Revelio. ఓహో మామూలుగా లేదు. Accio. అంటే ఒకటి డార్క్ వరల్డ్ టైప్ అన్నమాట. బాగా పెట్టాడు. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Revelio. Accio. మొత్తం మారిపోయిందిగా. ఇప్పుడు ఆగిపోయింది. The room changes when I move in and out of the archway. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? Revelio. Accio. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Accio. ఓహో, ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. సారీ. More statues. మళ్ళీ వచ్చారా? Expelliarmus. Incendio. Depulso. Glacius. Levioso. Confringo. Flipendo. Expelliarmus. Defender. అరే, Flipendo. Expelliarmus. Flipendo. Confringo. Not making this easy on me. Revelio.
నెక్స్ట్ ఇంకో గేట్వే ఉంటుంది అనుకుంటా, అప్పుడు మారుతుంది రూమ్ అంతా. వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు కొట్టడానికి. ఓ సారీ. అదే మరి నేను ఇందాక చెస్ట్ చూసా పైన, అది అటుపక్క ఇటుపక్క ఉంది. ఓకే, ఏకంగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదే ఇచ్చాడు. ఓహో, అది తెచ్చుకోవాలి ఇది దాటుకుని. చూద్దాం. Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు అర్థమైంది. అదే అదే So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Revelio. సో అటుపక్క అయితే ఏం లేవు. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Revelio. ఎందుకు ఇలా అవుతున్నది ఫ్లోరు? రెడీ అయిపోయి Repulsor. Expelliarmus. Incendio.
Incendio. Flipendo. Flipendo. Protego. Stupefy. Confringo. Flipendo. Expelliarmus. Confringo. Flipendo. Expelliarmus. Confringo. Revelio. ఆ వెపన్స్ పడుతూ ఉంటే మనం తిరిగి కొట్టచ్చు. దానికి తగ్గట్టుగా పెట్టుకోవాలి స్పెల్స్. Flipendo. Accio. అదేంటి వీడు పడిపోయాడు ఏకంగా. Accio. Revelio. Accio. రే Accio. సో మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వేరే Accio. మళ్ళీ డిజైన్ చేశాడు ఇది ఈ లెవెల్ అయితే. Revelio. హెల్త్ పోషన్స్ ఇచ్చాడంటే పైన ఉంటుంది గట్టిగా. Lumos. Revelio. ఒరే బయట ఉంది. ఛా ఓకే అన్ని పోర్షన్స్ వేస్తున్నాడు వీడు. Accio. Right, look at this. Expelliarmus. Corso. Incendio.
Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Protego. Incendio. Stupefy. Depulso. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. ఓహో ఏయ్ ఎవడరా నువ్వు Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Leviosa. Glacius. Glacius. Depulso. Expelliarmus. Leviosa. Glacius. Expelliarmus. Flipendo. Defendo. Confringo. ఓ ఏంది Leviosa. Glacius. Expelliarmus. Incendio. అరే Confringo. Flipendo. Expelliarmus. Defendo. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Leviosa. Glacius. Stupefy. Wingardium Leviosa. అరే Expelliarmus. Incendio. Accio. అయిపోయాడులే Expelliarmus. Confringo. మామూలుగా లేదుగా సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి What a రెడ్ relief. బ్లూ కలర్ ఎల్లో కలర్వి కరెక్ట్గా అన్నీ సెట్ చేసుకుంటే సెట్ ఫస్ట్ బాస్ ఫైట్ ఇది Revelio. అన్నీ లూట్ చేసుకుని వెళ్తారు Another pensive. అంటే పెన్సివే ఉందంటున్నాడు వెళ్ళడానికి అవ్వట్లే
Revelio. ఇప్పుడు చూద్దాం మెమరీస్. భలే తీసాడు అసలు. ఆర్ట్ డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది గేమ్లో. మిల్డర్ Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. ఓకే, సో చిన్నప్పుడు తిన బ్రదర్ కూడా డెడ్ అనమాట. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. సో ఈ పాప కొంపతీసే విలన్ అయిపోద్దా ఏంటి? డార్క్ సైడ్కి వెళ్ళిపోద్ది. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. ప్రొఫెసర్ కూడా అయిపోయింది. ఇసిడోరా Pleased to hear మోగన్. that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. అదిగో ఇదే. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. మ్యాప్ చేంబర్కే భలే తీసాడు. ఫిగ్గా ఆడుకుంటున్నాడా? ఓహో, ఇంకో ప్రొఫెసర్ What వచ్చాడు. have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind.
They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. అదే కదా. That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isidora కూడా became a Hogwarts ప్రొఫెసరే అయిపోయింది. professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. ఓహో it's సిరోనా worth a దగ్గరికి try. వెళ్తాను. See what you can find out. బార్లో ఫైట్ Of అవ్వాల్స్తే course, వస్తే don't ఆపుతుంది forget కదా my studies. సెనోరా. Yes, sir. Before you go, ఓకే. యాక్చువల్గా ఈ క్వెస్ట్ అంతా అయిపోయాక హాగ్వర్డ్స్కి వెళ్ళి ఎండ్ చేస్తా గైస్. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. దట్స్ ఏ కీపర్ అంట. ఇంకో ట్రోఫీ అన్లాక్ అయింది. స్ప్రింగ్కి వచ్చినట్టున్నాం. సీజన్ మారింది. Revelio. నెక్స్ట్ క్వెస్ట్లో ఏంటో చూద్దామా. పెర్సివల్ రకమ్స్ ట్రైల్. I believe you are ready to learn ఓహో a కొత్త restore అసైన్మెంట్. momentum, the slow రెస్టో charm. మొమెంటం. It allows you to freeze objects or people in ఆగిపోతే midair. గాల్లోనే. Simply complete a few tasks and then come and see me. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. లెవెల్ అప్ కూడా అయ్యాం. Come and see me about a pressing and highly confidential Gardener వీడు. matter at your earliest convenience. Revelio. Be able to help each other. ఓకే. అటెండ్ బీస్ట్ క్లాస్ అంట. ఫైండ్ లాడ్విక్ ద గాబ్లిన్. ఫైండ్ అవుట్ ద గాడ్విన్ మూన్ వాంట్స్. రెస్టో మొమెంటం వస్తుంది. ఇవి నేను ఆఫ్లైన్లో చేసుకుంటా గైస్. చిన్న చిన్న ఉన్నాయి కదా, ఎపీరియన్సెస్ వస్తున్నాయి కదా అవి. ప్రెజెంట్ అయితే బీస్ట్ క్లాస్కి అటెండ్ అవుతా. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. Professor I would like to Onania. teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. ఓహో. I miss playing gobstones on the kitchen floor. డస్ట్బిన్. ఫైనలీ బీస్ట్ క్లాస్ కూడా అన్లాక్ చేసాము. మనకి ఇంకా అలోహోమోరా వస్తే సెట్ అయిపోయేది. నేను హ్యాపీగా ఆఫ్లైన్లో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
Begin. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none భలే of ఉన్నాయి these ఇవి. creatures should be taken lightly. Mhm. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. Poppy Sweeting. All the beasts in class are perfectly safe. Puffle puffle. Miss Sweeting, pay attention, please. ఓహో ఇదేనా Tongue of పఫ్ a స్కిన్. puffskin can be a slippery ఓకే devil. క్యూట్ ఉంటది కానీ Yes, Professor. టంగుతో కొడుతుందని చెప్పాడుగా. Here, you can practice on Gerald. Just ఏం keep an eye చేయాలి? out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think ఓహో బ్రష్ అంట. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? ఓహో What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? నీజిల్స్. This way. The Neasels are over here. క్యాట్స్ లా ఉన్నాయి అవి. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. ఓహో వాడు పీకేస్తున్నాడు. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. నీకుందరా తర్వాత. సో ఇప్పుడే Those two don't వస్తుందా belong anywhere near హిపోగ్రిఫ్? this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. అంతే. Please close the pens now. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way.
Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Okay, Professor Weasley has asked Coaching, that huh? I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on Bro, the hi lookout bro, for my hi Pawan owl. bro, welcome to the stream bro. Meanwhile, I also encourage ఒక్కసారి. you to study as many beasts as you can on your own time. Okay. సౌత్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ గేమ్స్ సూపర్ బ్రో. ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఆడుతున్నా. ఓహో మీ పీసీలోనా 60 లాక్ వస్తుంది. చూస్తా. Do you need something, Poppy? కట్సీన్కి Thank 30 you లాక్. again for saying something to those brutes చూస్తా so బ్రో, that I didn't చూస్తా. have to. 60 You లాక్ were వస్తుందా augury at లేదా అని. noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. అది At ప్రిన్స్ ఆఫ్ least పర్షియా that's what we decided it meant. ఏంటి I couldn't stand there and watch them harm జడే the poor ఉంది thing. కదా, We're of లేటెస్ట్ a జడే similar mind. అలా ఉంది బ్రో. Actually, వాల్ in గ్రాబింగ్ light of అంతాను There's చాలా someone బాగుంది I'd గేమ్ like ప్లే you to అయితే. meet in the forest. కాంబాట్ అయితే కొంచెం రొటీన్ ఉంది, మిగతాదంతా బాగుంది. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Go with Poppy. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Oh, Really? Well, thank you. I think. As medium I said, graphics we bro. think alike. చూస్తా బ్రో, Pleasant surprise. వస్తా. ఈ క్వెస్ట్ అయిపోగానే ఇంక ఎండ్ చేసి వస్తా. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. ఏంటి చూపెడుతుందో? Stand back. స్టాండ్ బ్యాక్. ఓహో హిపోగ్రఫీ. అది మనం అన్లాక్ చేసాం హిపోగ్రిఫ్. మెంటల్ ఉంది. Please meet Highway. హైవింగ్ అంటే Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the ఈజీలో proper ఆడుతున్నా courtesy చాలా గట్టిగా before you కొడుతున్నారు. approach అవునా? them. సరిపోయింది. నేను అది వీడియోస్ చేసుకుంటా బ్రో. బో చెయ్యాలా? సేమ్ మూవీలాగే అది కూడా బో చేస్తుంది. దగ్గరికి వెళ్ళి టచ్ రే. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this వీడేంటి ఇలా quickly. పారిపోతున్నాడు? You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a వీటికి ర్యాట్స్ dreadful వేయచ్చు కదా. busybody. మూవీలో అయితే ర్యాట్స్ ఉంటాయి. ఈ మౌంట్ యూజ్ చేయడానికి ఉండదు అప్పుడే. అవునా? ఓకే, కొన్ని మిషన్స్ చేయాలి. ఓకే ఓకే బ్రో, ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాడు అనుకున్నా బ్రో. So, what did you think of Highwing? బ్రిలియంట్. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently.
You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Level up అయ్యే much. Okay. Revelio. ఇవన్నీ వెళ్ళి అమ్మేయాలి లో ఉన్నవన్నీ. ప్లస్ ఇంకా ఇదే ఇవి ఉండిపోయి అన్ఐడెంటిఫైడ్. గేమ్ యానిమేషన్స్ ఉన్నాయి బ్రో, సింప్లీ సూపర్. సౌత్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ గేమ్. ఓకే ఓకే, చూసా నేను కొంత గేమ్ ప్లే, చాలా బాగుంది. ఎక్స్ప్లోరేషన్ 2% అయిందంట. రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా అవ్వలే. ఓకే ఓకే. డిసెండో వస్తుంది ఇదైతే అసైన్మెంట్ చేస్తే. రెస్ట్ మూమెంటం. ఓహో, కేర్ టేకర్ది చేస్తే అలోహమోరా వస్తుందండి. అలోహమోరా చేస్తే అప్పుడు ఇంకెండ్ చేస్తా గైస్. వీడు ఎందుకు పిలిచాడు అని పక్కన కూడా గ్లో అవుతున్నాయి కదా, అవి ఏంటో కూడా చూడాలి. అయిపోయాక వీసీకి రండి. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. ఒక 10 minutesలో వచ్చేస్తా. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine.
I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. ఇప్పుడు మెరుస్తున్నాయి ఇవి నైట్ అయ్యాక. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the Demigaze statue. moon. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at ఓహో night. ఓన్లీ నైటే చేయడానికి Why అవుతుంది don't you అంట. hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will. Boggart shaped, Which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Serpin. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Okay, happy to help. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. సర్లేరా బాబు అలహోమరా నేర్పించు దీనికోసమే చూస్తున్నా. Alohomora. ఓహో ఇదేంటిది? ఏం చేయాలి? Use L and R to move the sparks and rotate the dials until both corresponding gears are activated to release the lock.
బొక్కలే. సరే పోనీ నేను ఇది రేపటి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తా. సో అది గైస్ నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా. రేపటి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. బాయ్ గైస్.